Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya ingin unboxing dan mereview salah satu produk peralatan rumah tangga yang pastinya sangat amat bermanfaat banget buat ibu-ibu yang senang di dapur ya. Nah, ini perkenalkan, saya punya produk steamer dari Bronita, Maspion ya, mereknya si Maspion. Nah, ini kebetulan saya beli di JD.id dengan harga 113.000 dan diameternya 26 cm ya, dan ini harganya cukup sangat terjangkau, lumayan murah. Nah, ini kegunaannya tuh banyak banget. Selain untuk mengukus, bisa masak sayur, bisa masak nasi, lalu bisa bikin kue juga yang pastinya. Nah, ini langsung aja kita unboxing ya. Untuk ini saya beli di JD.id ya, dan ini untuk pengirimannya sangat amat cepat sekali. Ini dia. Nah, ini dia untuk daleman. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't. Seperti ini. Bagus kan? Dan ini untuk bahan si pancinya ini terbuat dari aluminium dan dipastikan tidak akan karat. Saya juga punya untuk pancinya satu lagi sama seperti ini, tapi ini kapasitasnya hanya untuk 2 liter air dan itu sangat bagus sekali untuk memasak sayur. Nah, oke deh. Untuk beratnya juga tidak terlalu berat dan di sini ada pegangannya juga. Pegangannya ini anti panas. Ini juga anti panas. Dan pastikan kalian kalau mau ngukus nasi atau masak sayur untuk keluarga besar atau ada arisan, pakai panci ini dijamin banget hasilnya banyak. Dan ini muatan airnya juga banyak, jadi nggak usah khawatir. Nah oke, sekian review dari kami. Kalau misalnya yang mau beli panci steamer dari Maspion Bronita, ini bisa, nanti saya akan cantumkan linknya untuk pembelian di JD.id, dan itu untuk pengirimannya sangat amat cepat sekali dan untuk kualitasnya juga bagus, toh tidak mengecewakan ya guys. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menantikan video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.